we are going to discuss an important topic that is known as IC voltage regulator. అంటే వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ అంటే ఏంటి? Nothing but it is used to generate a constant voltage in terms of changes in load variations. యాక్చువల్లీ మెయిన్గా ఏంటంటే దీని అడ్వాంటేజెస్ వర్సటైల్ అంటాం. యాక్చువల్గా ఇంకోటి ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్, థర్మల్ షార్ట్ సర్క్యూట్, current and voltage limitations. It may be used in high voltage applications. ఇది బేసిక్గా మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ ఇట్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మల్టీపిన్ అంటాం. దీని ఐసీ నెంబర్ వచ్చి ఏంటంటే 723. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే 3 terminal voltage regulator. దీంట్లో ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్ అని ఉంటాయి. ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్లో మనకి ఫస్ట్ వన్ వచ్చంటే పాజిటివ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే నెగిటివ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే అడ్జస్టబుల్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్. పాజిటివ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ సిరీస్ ఏంటంటే 78XS, నెగిటివ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ అంటే 79XS. whereas LM37 is for positive, LM337 for negative voltage regulator, adjustable voltage regulator. ఓకే, యాక్చువల్గా మనకి రెగ్యులేటర్లో కొన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి, అంటే మెయిన్ పార్ట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్. అంటే హై వోల్టేజ్ని లో వోల్టేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫిల్టర్, అంటే నాయిస్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ డీసీ వోల్టేజ్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి. ఇంకోటి దీన్ని కూడా అనొచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివిటీ అని అంటారు. తర్వాత ఏంటంటే రెక్టిఫైర్. ఇట్ ఈస్ యూస్ టు కన్వర్ట్ ఏసీ టు పల్సేటింగ్ డీసీ అంటాం. బేసిక్గా దీంట్లో రెగ్యులేటర్స్లో మెయిన్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్. ఈ రెగ్యులేటర్కి ఏంటంటే కొంత పర్సంటేజ్ అనేది ఉంది, అంటే ఐ మీన్ కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్. అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఏంటంటే రెగ్యులేటర్లో లైన్ రెగ్యులేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే లోడ్ రెగ్యులేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే రిపుల్ రిజెక్షన్. ఇది కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ బై చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్. నథింగ్ బట్ ఇంకో లోడ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ టు ద చేంజ్ ఇన్ లోడ్ కరెంట్. చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ టు ద చేంజ్ ఇన్ లోడ్ కరెంట్. ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ to the change in temperature.
in terms of millivolts or in terms of temperature degree centigrade. It is used to reject the noise voltage. Nothing but it may be measured in decibels. This is the characters. Okay. Another one is 78XX. Already we know that it is a positive voltage regulator. It consists of three pin terminal. Nothing but it's look like this: 7805. C in as input, C out as output. C out, nothing but it is used for to improve transient response. In this we are using unregulated. We are getting a regulated output at. Okay, this is look. Actual it symbol look like this. Three terminals. Input, common. Another one is output. This is a 7805. Earlier we discussed as a 78XX series. Next it ranges from 7802, 7805 up to 7824. Nothing but it voltage plus 2 volts to up to plus 24 volts. It's having it's having minimum voltage, that is 1.2 volts, or minimum voltage is 2 volts, whereas maximum voltage is approximately 37 volts. Low quiescent current, that is 6 milliamperes. High current, nothing but 1.6 milliamperes. These are the characteristics of 7805 regulator. In between, the difference between input and output is a dropout in between 2 volts. That is about 7805 positive voltage regulator. Next one we will go for negative. Negative means it is used to provide negative voltage. That's all. Nothing but negative voltage regulator. It may be series from 79XX. Nothing but 79022 up to 7924. Nothing but minus 2 volts to up to minus 24 volts. It also 79XX. It's having two capacitors. Nothing but capacitors tapping here being used. In this unregulated voltage is converted into regulated voltage. Okay, the actual circuit look like. Okay, this is 79XX series. Another one is adjustable voltage regulator. In this we are having 3 pins. Nothing but adjust. Another one is output. Another one is input. Okay, LM317 as positive voltage regulator. Its voltage ranges up to 57 volts. Adjustable. Another one is switching voltage regulator. In this for switching we are using transistor or thyristor. Nothing but it works in saturated mode. Depend on it. Another one is pulse generator. Nothing but it is a pulse with modulation. Nothing but it may be on and off, acted as on and off switch.
nothing but it is used to generate a delay. Nothing but it is used to generate delay means that is a pulse width by period. Okay, another one is this block, the switching regulator mainly consists of a switch. Another one is filter. In between we are having a pulse generator, nothing but it is used to generate pulse waveform in saturated mode. Another one is you are applying input to output, you are measuring output over here, applying input over here. The input may be unregulated or regulated. Okay, this is the simple switching circuit look like. Another one is in this switching regulator we are having big another block diagram construction, that is unregulated voltage is converted into regulated voltage means nothing but in between we are connecting a bridge circuit over here. Another one is we are using unregulated. Next one we are connecting to the switches, two switches. Again two diodes. Again we are using a tapping, inductance or capacitance, and we are measuring output. It look like actual is switching regulator. In switching regulator it basically consists of a few components, that is a transistor. A transistor can be on and off. If transistor is on, nothing but power being dissipated. Off, no power will be dissipated. Basically it consists of mainly bridge rectifier. Already we know as a bridge rectifier means it is used to convert AC to pulsating DC. Again this DC, pulsating DC are given to a filter or switches. If switches are open, no current will be flow. If switches are closed, then current will be flow to this circuit. Last one means MC723IC, nothing but multi-pin. It mainly draw current up to 150 milliamperes. At it is used to provide 0.1 and 0.03. Nothing but it is used for line regulation as well as a load regulation. It basically available in 14-pin DIP package. It may be voltage regulator. It may be used for positive as well as negative regulation. Okay, that's all. Okay, thank you for giving this opportunity.